Mga kapamilya, magandang hapon and welcome to the city of San Juan. Dito po ang venue natin sa PVL Flying V Center. At ang ating coverage, patuloy pa rin po tayo dito sa Open Conference ng Premier Volleyball League. Hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports. Ang ating laban ngayon, dalawa po this Wednesday afternoon. Simulan natin ang Tacloban Fighting Warais na galing po sa talo kontra sa wala pang talong BanKo-Perlas Spikers. Samantala pagkatapos yan, may isa pa po tayong game. Doubleheader po tayo ngayon. Ang Adamson ng Kari Lady Falcons kontra naman sa PVL favorite na Creamline Cool Smashers. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you for watching us sa Liga Channel 86 and Liga HD Channel 183. Ako po si Eric Tipan, kasama si Coach Ronnie Magsano, at of course, Vince Velasco, ang ating panel at large. First, welcome natin Coach Ronnie to the Open Conference. Tagal ka namin hindi nakita, nakasama dito. Thank you. Pero sa aking pagbabalik kasama ng Eric at Vince, 8 koponan nag-uunahan para sa tanging 4 na pwesto. At tayo ay nasa bandang dulo na ng ating unang round sa ating competition. Samantala, nung last na nagkasabay kami ni Vince, pagkain ng pinag-usapan, meron ba tayong food item sa menu today? Eric, abangan mo mamaya kasi they still have their favorite foods, their pre-game meals and their post-game meals. So I'll share more of that with you later. Alright, very exciting. Kami po ay handang-handa na. We hope you are too. Tara game! Mga kapamilya, day 9 na po na ating PVL Open Conference. And today we have the Fighting Warais kontra ang BanKo-Perlas Spikers. Ngayon naman ay yung Fighting Warais lost their last game against the Creamline Cool Smashers, losing in 3 straight sets, which brings them to 2-2 in the conference. Ngayon naman ay yung BanKo-Perlas Spikers are still the top team in the conference, 4-0, sweeping their last game against the Lady Eagles. Eric? Para malinawan po kayo sa kinikwento ni Vince, nangangalahati na po tayo dito sa ating first round of eliminations. Tingnan natin yung team standings at si Coach Ronnie mag-i-explain sa inyo kung anong sitwasyon ng paborito niyong koponan. 7 laro sa first round, 7 laro sa second round. Yan ang tatahaking landas ng bawat team dito sa ating 8-team competition. At kung titignan natin ang kinalalagyan ng ating dalawang maghaharap, nasa top place ang Perlas Spikers dahil wala pa nga po silang bahid sa kanilang kartado. Samantalang nasa pang-anim naman ng Fighting Warais, gayong naputol yung kanilang 2-game winning run at binalik sa lupa ng team ng Cool Smashers. Ngayon, Coach and Ronnie, 2 teams coming into this with 2 different agendas. One, they want to beat the other team to keep their winning streak alive. The other one wants to bounce back from their losing streak. Ngayon naman mga pamilya, we want to know your thoughts on the game. Please tweet us at ABS-CBN Sports. Gamitin lang po ang hashtag PVL on ABS-CBN. And for all the exclusive photos you want to share and like and comment on, we have our Instagram account at ABS-CBN Sports, ating handle. Also, for all the news you want to know, the roster updates and all injury updates, whether it's news, any interviews, go to Philippines #1 sports website, sports.abs-cbn.com. At paki-like, share, follow ang ating Instagram page at Premier Volleyball League. And we are now live on YouTube. That is youtube.com/ABS-CBN Sports. Alam po namin, marami-rami yung binanggit ni Vince. So ulit ko po yan throughout the coverage later para at least matandaan po ninyo. In the meantime, we'll take a break. Pag-uusapan natin yung parehong koponan. Pagbalik lang po natin. Balik San Juan po tayo dito sa PVL Flying V Center at nakikita nyo yung dalawang koponan nasa kaliwa po ninyo. Yan po ang Fighting Warais. Nasa kanan naman ang Perlas Spikers. Itong Perlas Spikers wala pa pong talo, so very exciting day for them. Tingnan natin yung huling game nitong Perlas Spikers kung saan kumbaga parang former team ng ibang players sa BanKo-Perlas yung kalaban nila, no? And also there are UP players, pero ang ganda ng nilaro ng parehong koponan. Actually, it was a very close game right from the beginning, and although it ended in just 3 sets, yun nga, very tight, Coach, at ang ganda na pinakita ng parehong koponan. Itong team of course ng BanKo-Perlas, ang tinutukoy mo yung kanilang pagharap sa Ateneo Lady Eagles. At dito sa labang ito, talagang walang kaabog-abog, pinamala sila Jem Ferrer kung ano talaga yung kanilang paghahanda.
Remember that this team played in the first 2 matches ng ating opening day weekend. Pagkatapos umalis dahil naglaro sa Vietnam, na kung saan nagtapos sa pangatlong pwesto among other elite teams. But in this match, laban sa Ateneo, ito ay inabot lamang 30-minute first set dahil talagang hindi sila pinabuelo ng BanKo-Perlas. At yung second set, hindi rin nagtagal hanggang sa naubos sa dulo yung kumpiyansa ng kalaban and eventually pang-apat na sunod na panalo ang kinuha ng BanKo-Perlas Spikers. Well, kasama natin ngayon from the Perlas Spikers, Jem Ferrer. Jem, magandang hapon. Thank you for being with us. Yung last game ninyo, nabanggit na nga namin against Ateneo, ang daming Ateneo players in your lineup. How was it going up against your former team? And then, assessment on how the team is right now. Alam natin na they're tuning up para din sa UAAP. Siguro magandang experience din para sa mga bata, yung Ateneo na dating team namin. Bata ka pa naman siya. Yeah, pero like, syempre, as ate, sana may natutunan sila dun sa ginawa naming laro last time. And siguro yung start namin ngayon, maganda 4-0. So hopefully magtuloy-tuloy siya hanggang sa second round namin. Best start nyo na to, Jem, para sa Perlas Spikers, Yes. diba? Sa akin naman, Jem, from the water defenders to a Perlas Spiker, ikaw ay isang many-time best setter awardee and of course, a member of the Fab Five. Graduate ka na sa Ateneo, nandito ka sa susunod na pahina ng karera mo sa buhay. Ano pa ba yung pangarap ng isang Jem Ferrer sa kanyang volleyball career at sa kanyang personal life? Siguro syempre, kung mag-retirement ako sa Bata ka paglalaro, pa hindi, nga. if ever lang naman. Like, siguro, bala ko rin mag-coach, ipasa ko kung ano yung mga natutunan ko sa mga bata. Katulad ng huling biyahe niyo sa Vietnam, marami ka rin bang natutunan doon bilang manlalaro at isang mentor kung sakasakali? Yes, marami kami natutunan kasi like, ang lalakas ng mga club teams doon Vietnam, na alam mong isa sa mga top na mga players Pangilang na balik bansa. niyo na ba yun doon? Pangalawa? Unang beses Unang namin. beses kasi pa last lamang. year, ibang team yung nag-represent ng Pilipinas. Okay. So Pero- ngayon lang kami na-invite. Pero ang laking tulong sa preparasyon niyo at dito sa pagbabalik niyo. Yes. So sobrang laking tulong yun kasi syempre madadala namin dito yung experience namin sa PVL. Maraming salamat for your time, Jem. Good luck sa game today. Thank you. Thanks, Jem Jem. Ferrer, ang ganda po ng inilaro. Although, most of the time, nagpapalitan sila ni Fenem na sa setter position. But in this game, she was not just setting, coach. Ang dami niyang atake dito. Yun nga, parang binalik niya yung play niya from Ateneo where ang dami niyang 1-2 plays, dami niyang butas na nahanap sa depensa ng kanyang former team. Malaking susi kung bakit 4-0 start para dito sa Perlas Spikers. This is a season best 5 points scored para kay Jem Ferrer. More than the playmaking, I think it's the confidence that she brings to the table para dito kay Coach Dong de la Cruz. Makikita natin, veterano, dekorado, pero ang hangad ay isang kampyonato para sa BanKo-Perlas. And in this particular match, sinigurado nila na hindi mabubuhay yung kanilang mga kalaban. And it started, of course, sa playmaking skills at pagtitimon ng walang iba kundi si Miss Jem Ferrer. Well, sa pagbabalik po natin, makikita naman natin, pag-uusapan natin ang Fighting Warais. Diyan lang po kayo sa Liga. Hello po ulit at nakikita nyo sa inyong screens ang Tacloban Fighting Warais. Itong koponan na to, nangangapa sa panalo. Galing sa talo itong Fighting Warais. At yung last game nila kontra sa Creamline Cool Smashers ay talaga naman na-smash nila dito, Coach Ronnie. In just 3 quick sets, naitawag agad sila. And obviously, they are struggling right now at 2-2 kung di ako nagkamali sa ating standings. Tama ka, Rick. Tama ka. Talo sa Petrogas, nanalo sa Iriga, nanalo sa Adamson Lady Falcons. Subalit, galit na hinarap sila ng Cool Smashers sa kadahilan ng natalo ang Cool Smashers bago humarap dito sa team nila Jovi Prado, ang team ng Fighting Warais. Yung laban sa puso ng Fighting Warais parang naglaho dahil hindi sila nakaporma in just 69 minutes. 20-minute first set, 26-minute second set, and only 23 minutes in the third set. Only scored 26 points sa kanilang scoring skills, giving up 52 sa scoring skills ng kalaban. At alam mo ba sa 51 points na yan, 25 dyan galing sa errors ng Cool Smashers. Kung hindi pa ganun ang pagkakamali ng Cool Smashers, lalang bumaba ang talaan para dito sa team ng Fighting Warais. Well, 2 players scoring 7 points. Yun ang highest point Mababa yun, output ha? Para kina Jovi, ha? ng Fighting Warais. Kasama natin ngayon si Jovi Prado. Alam natin si Jovi, double-digit machine to si Jovi. Ang dami kung pumuntos to, kung score. Jovi, can you tell us what happened doon sa laban na yun ng ninyo kontra sa Cool Smashers? Nung game po namin ng against School Smashers, nawalan po kami ng receive kaya di po natuloy yung di po kami nagkaroon ng maraming attacks. Jovi, many-time champion sa NCAA at dekorado sa mga individual awards. Ano ba yung pinaka-namimiss mo
sa mga teammates mo sa Lady Chiefs? At ano naman yung bagong buhay sa pahina ng karera mo dahil nandito ka na isa ka sa main player para dito kay Coach Nes Panilar? Yung pinaka nami-miss ko po is yung maglaro na para sa school po. Kasi masarap po maglaro na pinaglalaban yung pride ng school. Pero syempre, bagong buhay na po, kailangan ng mas mag-mature and Trabaho na. Opo, bago na po. Mas kailangan po ng maturity sa laro, experience para mas nag-improve pa po. Well, good luck sa game. Thank you Diyos for mabalos. being here. Thank you po. Diyos mabalos, Yogi. At tingnan natin yung numbers ni Jovi Prado in that last game. Yun nga, only 2 players sa kanila with 7 points, Tama yan. which explains kung bakit yung Oo. mababa yung scoring nila, Coach Ronnie. Pinahirapan sila nila Eliza Valdez, Risa Sato, Gemma Galanza, at sa panig naman ng Tacloban Fighting Warais. Yung kanilang leading scorer who scored 37 points in the first 3 games only accounted for 7 points. Eventually, siya ay nasa pang 10 pwesto sa scoring, 44 points in 4 matches. 7-11 was not a lucky combination para kay Jovi Prado in this particular match dahil hindi pumalo ang kanilang opensa, hindi kumagat ang kanilang depensa. And eventually, ang dating NCAA Finals MVP at ang dating dekoradong best outside spiker ay lumasap ng kanilang pangalawang talo in 4 matches. Well, kasama po natin today si DJ Louie, ang magpapatugtog ng ating music in the first game mula dito sa Philoil Flying V Center sa San Juan. Makakabawi na po ba today ang Fighting Warais at makakakuha na ng panalo, Coach Ronnie? O tuloy-tuloy ba ang pagpanalo nitong Perlas Spikers? Panoorin na dito lang sa Liga. First referee, Mr. Erlindo Eusebio. Second referee, Mr. Fernando Velarde. Let us welcome our starters from our Tacloban Fighting Warais. Let's begin with our team captain, number 18, Jovelyn Prado. At number 1, Judith Abil. Wearing jersey number 2, Mary Ann Esguera. At number 3, number 4, Heather Ann Ginoo. Number 7 is Seth Rodriguez. And number 12, Kyle Negrito. Libero, number 11, Eunice Jane Gala. Head coach, Mr. Ernesto Nes Pamilar. Presenting our BanKo-Perlas Spikers. Game captain is number 6, Angeline Marie Hervasio. At number 2, Catherine Adriel Bersola. Number 9 is Amanda Maria Villanueva. Number 11, Mary Joy Dacoron. Number 12, Geminea Ferrer. And number 19, Nicole Ann Tiamzon. Libero, number 7, Maria Giselle Jessica Tan. Head coach, Mr. Ariel Dong de la Cruz. This is match number 17. Tingnan po natin yung starting lineup. Fighting Warais, nag-adjust ng kaunti si Coach Nes Pamilar. Seth Rodriguez papasok sa starting lineup for the first time, number 7 po. Tingnan natin kung makakapag, bigay siya ng tibay sa depensa. Matangkad-tangkad to si Seth Rodriguez galing itong UE. Oo, na hindi naglaro doon sa huli nilang laban. Sa Full Smashers na inilaban, I believe, September 30th. Oo, so maganda-gandang oras para makapaganda para dito sa larong ito. Samantalang ang team naman ng BanKo-Perlas will be playing the 3rd straight play date. Dahil matagal nga silang nawala after playing September 22nd and September 23rd. Saka itong lineup na to, Coach Ronnie, buenas to kay Coach Dong de la Cruz. Kaya hindi pinaltan. Same starting 6. And normally, itong si Dacoron interchanges with Kat Bersola dyan sa gitna. But Kat Bersola played a monster game with her coverage sa net defense. Imagine, siyam na blocks sila ni kanyang katuwang mula sa Lady Marus na si Nicole Chamzon. Black Party, ika nga, ng mga dating scholar ng bayan. Parehong team yun, Coach Ronnie. Black Party, Oo, siyam yung kabila. Wala yung isa. Pinatikim din sila ng Ateneo noon. Sila Madi Madayag, ang tibay ng depensa. Sila Bea de Leon, pero panurin, depensahan. Samantalang ang BanKo-Perlas naman, nung nanalo sa team ng Adamson, talagang 12 blocks para sa kanila. 5 lamang sa Adamson. So, isang susi talaga kung bakit ngayon nasa tuktok sila ng ating leaderboard. Yung depensa. Talaga. Sa net at saka sa floor. Defense. Actually, ang kahinaan nila kasamang Eric,
ay yung floor defense. Malakas sila sa reception. Ang Tacloban naman, ang kababaan ay yung blocking. Number 5 lamang sa ating competition at sa service aces na kung saan number 5 din naman sila. Matigas ang opensa ng BanKo-Perlas. Perlas, oo. Number 2 sa spike percentage at number 2 sa service aces. Pero yun yung nagbago, Coach Ronnie, against Ateneo. No? Balikan lang natin. Yun yung floor defense nila. Matibay din nung araw na yun. Naniniwala ako sa'yo. Pero tibay ba pinag-uusapan ni Cole Chamzon? That's really matured. Oo. Not just with their power hits, kundi yung placement, ability to read the defense, at isang integral part sa success run ng maaga. Tsaka, believe ka, Coach Ronnie, kay Nicole Tiamzon. In the first 2 sets, halos sarado sa kanya ang net. Pero, naka 17 points, top scorer pa rin para sa BanKo-Perlas in that game against Ateneo. 12 spike points or 12 attack points plus total of 4 blocks and 1 service ace. Subalit in the first 5 points na mga Fighting Warais ng isa laban sa Perlas Spikers. Magandang umpisa para dito sa Fighting Warais. Ayaw maunahan, ayaw matambakan, ayaw matalo ng dalawang sunod. Tingnan natin if today is the day ang Fighting Warais makukuha yung kanilang groove. Ika nga, as Tacoron will score. Puntahan natin itong report ni Vince Velasco. Learn from your mistakes faster. Yan ang sabi sa akin ni Zihar Vasho about the team's experience when they went to Vietnam and brought home the bronze. She said they were able to address 2 of their main problems sa kanilang last conference, which was receptions and first balls. Now, of course, the team looks a lot better and much more in shape kasi meron silang bagong strength and conditioning coach na si Celu Lozano, who was a former athlete, a former football player. She also said now they read more as a team and she reads more by herself, so she has more patience to bring the game to her. And Coach and Eric, di ako mag-report ngayon ng pagkain, but I'll report, of course, about her favorite stuff to dance to, which are Beyonce songs. Back to you guys. Yun, Beyonce. Mahirapan tayo niyan. Pero going back to the report ni Vince, you have to be better and intentional doon sa mga bagay na kakulangan. Tandaan natin, they had a twice to beat advantage sa nakalipas na conference natin. Subalit hindi sila nakatawid sa finals. We talk about si Hervasio also working on her inner peace as the top player na nakaraan. Binida niya, di ba? In her interview kung ano yung kanyang mga binabasa, helping her keep her fortitude and of course play her peak performance amidst the pressure that she confronts every time she is inside the court. Hervasio, 14 points nung laban against Ateneo. And before that, 24 points naman for Hervasio. So conference best. Consistently, coach. Ang ganda na inilalaro ni Z. Consistent Bakamo, 3 straight points after being down earlier, 3-2. Pumalo sa 5-3 na kalamangan. Ngayon, pinutol ng team nila, Judy Abil, yung 3-point scoring run para dito sa Perlas Spikes. Serving for the Fighting Warais. 4 serving 5. Former Lady Warrior. Blossom yung mga players natin na sinusundan sa UAAP, sa NCAA. Pag graduate ko, they play with lesser pressure. At kumbaga, mas makikita mo yung courage, yung audacity. Diba? At nagmamature yung overall package ng kanila. 2 straight points para dito sa Tacloban on that nice power tip. Service error para kay Abil. Sayang. They had a chance. 23 errors para sa Tacloban. In that loss laban sa Goal Smashers, they only had 1 ace in 53 attempts from the service line, while giving up a total of 8 service aces. With the Goal Smashers, Nicole Chamzon scoring the first ace of this match on her first time on deck from the service line. So back-to-back points para dito sa Perlas Spikers. Dalawa na ang kalamangan nila, 7-5, set number 1. This is the leading scorer para dito sa Perlas Spikers, si Nicole Chamzon. Babawi naman. Leading tama raw na si Heather Ginoo. Off the block point, coming from Heather Ginoo. And siya yung only other player with 7 points. Correct. After nilang dalawa, wala nang bumaba sa puntos. 7 players scoring para sa kanila, but none more than 3 points coming from Esguera. And then of course si Andrea Marzan. A tip ni Negrito na abangan ni Hervasio. Better conditioning means you're quicker. Higher vertical, 2-point lead for the Spikers in the first set. Ito, ang ganda ng ilaro. Napag-usapan natin to, Coach Ronnie, Nicole Tiamzon and Kat Bersola. In that game against Ateneo,
na maganda din naman nilaro yung ni Jem Ferrer, Z Hervasio, former Lady Eagles, but yung connection itong dalawang Lady Maroons, ang laki ng naiambag because two of the top 3 scorers ay yun nga, si Kat Bersola at si Nicole Tiamzon. We talk about Nicole Tiamzon and Kat Bersola. Bersola had a season best 9 points in that game. Samantalang si Nicole Tiamzon once again exploding in that win. Nakikita natin Bersola 11 points rather. Adamson pala siya gumawa ng shot. At yung chemistry napaka-importante. Yung tamang timpla. Right combo inside. And that's something that's probably one of the hardest things to do for a coach. Yung unit will play best with each other and the unit that will bring out the best in each other. Not just exactly the best names or best players playing together, but yung combo. Yun yung magugustuhan mo kay Coach Dong de la Cruz. Ano? Ito, combination nga to. May Adamson player pa rito dati. Si Amanda Villanueva, UP, may Ateneo. Pero pag pinagsama-sama mo, may NU pa, si Roma Doromal. Ano? Yo. Pero pag yun nga, pag nagsama-sama sila, iba eh. Maganda yung chemistry, yung nabanggit mo nga, na teamwork. Kinakailangan eh. Dahil alam naman natin na ilang ulit na rin silang sumubok kapalit sa finals. Andyan ang Pokari, andyan ang water defenders dati. Ang problema yung full smashers with a mighty roster. So, the obstacles are far greater. That's true. Therefore, ano yung pang-counter mo? Kung hindi lalakas ang roster power mo, yung chemistry. Playing well together and knowing how to win as a unit. 4-point lead para sa Perlas Spikers, biggest after being down earlier by 2 points. Or rather by a point. 3-2 score kanina, naging 5-3. Naibaba sa 5-4. 8-6 after the first technical timeout. So it's a 3-1 blast para dito sa Perlas Spikers after we cross the first technical timeout. Ganda ng palo ni Jovi Prado. At yan yung receive na sinasabi ni Jovi na naglaho doon sa huli nilang pagkatalo laban sa Full Smashers. They were only at 25 of 69 in that loss laban sa Full Smashers. Bersola, block. Inangat ni Villanueva. Villanueva, papalo. Off the block, yes. Off the block. Even Amanda Villanueva's game is back. Oh, The swag is back. actually. Para kay Amanda Villanueva, former Lady Falcon, playing her best performance para sa akin, dito sa Perlas Spikers. Hervasio, hindi ba niya yung kanyang service style? And, it seems na mas gumanda pa yung kanyang percentage from the service zone. Yung palo na yun outside. Point will go to the Fighting Warais. I stand corrected, ang leading scorer para dito sa team ng BanKo-Perlas is si Hervasio. That's right. 67 points in 4 matches. That's over 15 points, of course. Yung second leading scorer nila is si Nicole Tiamzon. 55 points in 4 games for Nicole Tiamzon. Babawi si Kat Bersola with a point. 13. At humahabol na to si Kat Bersola, Coach Ronnie, for sure para sa Perlas Spikers with yung aggressiveness niya sa opensa. Malaking bagay yan. Meron kang Tacoron, meron kang Bersola. Ang laki agad ng dalawang kombinasyon na yan. Pag tayong kaharap niyan dalawang yan, nakatingala tayo. Sigurado. The set to no one. Free ball para dito sa Perlas Spikers. Ferrer, iaangat, Tiamzon. Negrito. Ipisa inangat, punta kay Abil. Nagkalituan si Bersola at si Hervasio. Abil attacking the defense. Itong si Hervasio. Nakikita natin ang Tacloban Warais. Ayaw magpaiwan. At naninigurado na sila'y kumakapit. Captain Jovi Prado. Sabi nga natin, in that loss to Nicole Smashers, they only had 25 spike points. Way too low against baba. Tapos ilan man, nasa 40 ang Cool Smashers. 42. Oo. That won't do, says the referee. Layo, naka-diferensya. Two straight points para dito sa Fighting Warais. Right now, ang offense ng Fighting Warais only at 26%. Fourth best. BanKo-Perlas number 2 in the league at 33% overall. Ferrer. Oops. Na-overset. And there is a violation si Amanda Villanueva na patawid sa gitna. 3 straight points. Well, Dalawang errors para sa BanKo-Perlas. And an attack point para sa Fighting Warais. Kanina, tangkang lumayo. Ngayon naman, makapit ng mahigpit. Sila Jovi Prado. Dong de la Cruz hindi ba napapatayo? They still have a 1-point lead. Maganda yung take ni Prado. Ginoo. Yes! down the And we're line. tied at 13.
set number 1. Excellent Tied at set 13. by Negrito para kay Ginoo. Teammate niya sa Oo. FU, Lady Tamaraos. Pero pupunta ka sa best floor defender na si Joey Prado. We kept that ball in play. And now, 4 straight points, kinuha ng Fighting Arise. Good serve para kay Prado. Inangat ni De Jesus. Si Villanueva, off speed. Negrito, iaangat. Block si Esguera. Negrito, punta kay Ginoo. Block naman ni Dacoron. Oh, good rally para sa parehong koponan. Mahaba-haba to. Oh, longest one so far. Tiamzon. And that's it. Block. And this is the quickness that Jen Ferrer has shown. His confidence. Up by New 1. strength and conditioning coach. Unbeaten run, 4 straight wins. And that stops a 4-point run para dito sa Fighting Arise. 1-point lead para kila Amanda Villanueva. Ang ganda ng distribution niya, coach. Ano? Lagi naman. Dacoron. Oo. Lagi naman. Tiamzon, may back row siya kila Amanda sometimes. Okay, G. Herbacio. Mahusay talagang bumalasa yan. Oo. Tiamzon. Negrito will set it. Ginoo. Malakas. That was sharp but very strong. 2 straight points 15. para sa Black Shirts for a 2-point lead. Looking to contain itong surge na pinapamalas ng Fighting Arise. Villanueva. Oh, the first ball is not good. Na-save ni Abil. Free ball para sa Perlas Spikers. Ferrer again. This time, Tiamzon. Oh, good Oh. save by Ibiza. Second save. Dacoron naman ngayon. Good floor defense para dito sa Fighting Arise. Although, Ensayo talaga nila. Kitang-kita mo. oo, hindi sila maka-opensa. Finally, Tiamzon. With the block. But again, nakita mo natin sa sequence, Second Coach Johnny, ano? timeout, Tiamzon, 16. Dacoron, balik kay Tiamzon. Balasa. Balasa Parang talaga. baraha. 3-point lead para sa Perlas Spikers. 16-13 kontra sa Fighting Arise. Tingnan natin yung liberos nitong Fighting Arise. Sila mas madalas magbalasa than the others in terms of sa posisyon na yan. Ano? Kita natin si Jonalyn Ibiza at si Eunice Galang. More often than not, mabilis ang kanilang shuffling on the floor kay Coach Ines Mamilar. Laging tago ito sa kasikatan ang mga Oo, floor of managers course. na tinatawag. But of course, wala nung pumalo sila Mel Gohing, sila Don Macandili. Yung posisyon na yan na talagang highlighted na. Technical True. time. You cannot underscore the importance of the libero because yan ang taga-buhay ng bola at yan din ang buhay ng setter. Nakapanood natin ang Banko Save of the Day. Speaking of taga-buhay ng bola, Coach Ronnie, kita natin yung, again, defense at quickness. Right. Itong sila Ibiza. At sa kabilang panig naman, si Ella Judith Elevator Abbott. de Jesus. Serving for the At Fighting of course, si Giselle Tan playing their new positions dahil si Tan played a setter before. Oo. Ella de Jesus, one of the best attackers from Attackers. Ateneo before. Kaya nga Elevator. Eh, That's diba? right. But this is already the next stage in their careers. Kaya you embrace what the coaches gives you and try to play to the best of your ability. 3-point lead once again for the Perlas Spikers. Ginoo. Ganda ng buwelo. But Tiamzon with the dig. Back row. Villanueva. Babalasa na naman si Ferrer. Ganda ng atake ni Esguera. Herbacio. Falls down. Negrito. And Ginoo. Gawa ng paraan yun. Confusion ng Perlas Spikers. She will score. And that's the ability of the setter to spot the open area and locate the best spiker. Ang nakaharap lamang ni Ginoo ay si Jen Ferrer. Definitely a shorter blocker. At itong si Ginoo talagang pinarusahan yung depensa ni Jen Ferrer. Good short serve para kay Esguera. Dacoron. What a block by Ginoo. Coverage was there. Pero hindi na iangat ni Coach Samson. With bola, perfect timing. Para kay Ginoo, hindi sumama doon sa misdirection. 2 straight points para sa Fighting Arise as they fight back. Only down by 1. Herbacio, check Off the ball. block. Off the block. CFC Herbacio has definitely stepped up her game. Oo. Sabi natin kanina, number 2 in scoring para dito sa kanilang team. And right now, she's one large reason why they are at the top of the in this conference. First ball. Yun yung sinabi kanina sa atin ni Jovi Prado, Coach Ronnie. Medyo naging weakness nila yan. Mabalik-balik. Here in the first set, ang tawag ng timeout si Coach Ines Mamilar. Pakinggan natin.
receive nyo lang. Kasabayan mo lang yung middle doon. Maliit yung mga black header doon, ha? So, maganda receive mo na, ha? Kasi, kaputan yan, ha? Pag-atake, cooperate siya. Yun nga, receive ng maayos ang bola. Ayan ang gusto ni Coach Nes Pamilar. Para naman makabalik sa game na to. They were able to tie at 13 all, Coach Ronnie, at naibaba nila ang kalamangan kanina. Just one. Denise Dinsay, ating panel at large, maririnig niyo mamaya. And our second game today. 3 points Hindi up for sapat the yung Perlas Spikers. naitidikit mo. Oo. Kailangan maituloy-tuloy mo. Maituloy. At the service Hindi zone. tumimeout si Coach Dong de la Cruz kanina nung dumikit at kumapit ang Fighting Waray. But they are still not out of it. Tatlo lamang kanilang gustong habulin. And again, Ginoo rises to the occasion. And time and again, Negrito has located her Lady Tamarao teammate. And Ginoo has missed only one sa kanyang 5 palo o 5 atake dito sa ating unang set. Ginoo serving for the Fighting Warays. Herbacio, solid. No Solid check pero ball. sobra. All is malakas. 2 straight points para sa Fighting Warays. Time out. Perlas Spikers. Huwag mo lang paraan. Nagdadalawa sila. Ano mo kaya? Tres. B3, ha? B3. Okay. Kung wala receive, lumabas ka na. Okay, o sige. Ano? Coach Dong de la Cruz naman napatawag ng timeout kasi all of a sudden, ito na naman, Coach Ronnie, dumikit ang Fighting Warays. Hindi lang sa dumikit. Binubutas na yung depensa nila. Pero yung isang puntos ang Fighting Warays galing sa isang attack error ni Z. Herbacio. Composure, poise, napaka-importante. Itanong mo sa mga batang Just one players point ng for the Fighting Warays to tie this na first set. nanonood. Oo, Adamson to eh. Correct. Adamson, nakari Lady Falcons. Mamaya, maglalaro po yan kontra sa Creamline Cool Smashers. Abangan po ninyo. Hindi madaling hamon yan. Ay, nako. Kaya kausap ko si Joyce Oyud kanina eh. Puts the Perlas Matagal-tagal pa raw Spikers siya magpapahinga. up by 2. Good reception, good first ball para sa Perlas Spikers. And that's all Z. Herbacio needed to launch another Jem attack Ferrer at serving. 2-point lead. 2-point cushion para dito sa Perlas Spikers. Yun yung hiningi ni Coach Dong de la Cruz. At binigay naman nila. Free ball para dito sa Fighting Warays. Tingnan natin kung makakapunto sila. There's Prado. Right on the line. With a Yes. well-placed shot. Kung titignan mo yung katawan ni 19 Jovi to Prado, 20. nakaturo cross-court. Oo. Pero tignan Pinabig. mo kung saan pinalo. Down the line. No one home. Doon sa zone 1. Negrito serving. Good reception para kay Villanueva. Oh. But mababa yung palo That ni hits Kat the net. Persola. Miss hit coming We're from tied at 20. Nasuma Cum Laude Oo. from UP Diliman. Mahirap yun. Student athlete ka na. Nagsuma cum laude ka pa. Service, Negrito. Maski PE, mahirap iuno. Check ball again para kay Z. Herbacio. With the ball. Smart play coming from Herbacio. 21 Parang- to 20. Yeah, laro-laro lang ni Z. Hindi Ano? nararatel eh. At higit sa lahat, basa yung depensa. Oo. Blocker was there. Attacking the outside arm or outside hand of the blocker. One-on-one, no problem for si Herbacio. 1-point lead for Perlas Spikers. Oh, good Ang set hirap nung set na yun. para kay Negrito. Rodriguez. She was facing the net, pero Pero pumihit siya, Oo. face the net, and then back set. Sakto yung pasa. And you Galing. can see, all business today. Kyle Negrito. Negrito, dun sa uli nilang pagkatalo, only 10 excellent sets in 70 times. Rodriguez. Setting up her teammates. Fighting But Warays. ito, coach, pag-asang lumamang para sa Fighting Warays, 21 all. Masusubukan ang depensa dito ng Tacloban. Yes, a good block against Tiamzon. Tiamzon will try again. Amazon Wow, hindi down papapigil. the line. 2 blockers were there, but somehow Nicole Chamson found a way to secure this point. Tignan natin kung saan idinaan. Woo! Grabe, nipis. Kat Perso. Talagang Hindi pa yun, ah. kapalito yung dinaanan. Gabuhok. Nakahanap pa ng butas. Negrito, back set. Abil, block. Negrito, pupunta kay Prado with the little push. Nice. Tiamzon. Ipisa, binuhay, but hindi na. Papunta na sa technical committee yung bola. What about that set coming from Herbacio? She made sure mataas yung pasa niya. Fighting
Sweet spot, 2-point lead. Timeout naman dito para kay Coach Nes Pamilar. Tama sa vlog natin, no? Ha? Kasi ito ba? Check nyo lang, isang receive mo na uli, ha? Pag nakita nyo, hindi puro dito. Pag check ng bola, dapat nahabol natin. Taas na ng bola, eh. Huwag natin panoorin, ha? Sige, sige. Dalawa nila yan, ha? Stop na yan, stop na. Tayo naman, tayo naman. Go, Bawya. Kakapanghinayang if you're Coach Pamilar, no? 21 all yun. Naka 2 straight points ang Perlas Spikers. Hindi push over ang roster ng Fighting Warais. Ay, oo naman. A lot of these players have come from champion teams. And Coach Nes Pamilar is a decorated coach in the V-League, in the UAAP. And looking to score one dito sa ating Premier Volleyball League dahil ang mga reyna rito, of course, ang team ng Water Defenders, ang team ng Lady Warriors, and of course, ang Cool Smashers. Prado, mababa. Nice hit. Masakit yun. Just when they wanted to bounce back, Prado into the net. Yung palo, set point para sa Perlas Spikers. Negrito wanted to set her up quickly, kaya mabilis yung angat. Pero hindi tumaas para maklear ni Jovi Prado yung palo. 3 set points ngayon, tangan ng Perlas Spikers. Kat Persola, solid serve. Negrito, uy. Lost their balance, and they lost this set. The set as well. 4 straight points to end this first set. Para dito sa team ni Coach Dong de la Cruz.